Здорово. Пришел я, значит... О, нифига себе, пришел я команду в Mass Effect собирать. Тут какое-то обновление. А, не обновление, повезло. Я еще думал, нифига себе, они что, решили что-то Mass Effect обновить. Я видел новость, что теперь всем, кто есть игра Mass Effect 2 в Steam, бесплатно дали все DLC, которые там на него есть. Это вроде как к легендарной версии не относится. Кстати, на прошлом, или на позапрошлом стриме я прошел, даже не зная этого, одно DLC к Mass Effect 2. Блин, прикольно, кстати, между прочим, было. Это про этих, как будто что должны были появиться жнецы. Я прям кайфанул с этого квеста. Спасибо, что так громко, как обычно. Страж Нормандия. О, грузится. Не уверен, что я сегодня дособираю всю команду вообще, но попытаюсь. Вообще это надо по побочке поделать. То есть у каждого из героев у меня есть побочки, которые я еще не сделал. Там у Джейка какой-то говно-квест. У Миранды там что-то нужно помочь. Экран в игре надо включить. О, один из бедов что сделал. Включил экран. Что она только сказала? Кто хочет с нами поговорить? Блин, я продолбал. Так, давайте по логике. А, Тали. Она очень взволнована. Тали взволнована. Но если Тали взволнована, то обязан сходить проверить. Натали, где же Натали? Я, кстати, не знаю, где она. Нет. Тали. Здесь она. Теперь осталось найти на локации ее. Так, я этим чувакам не нашел, да, получается? А, я же не был на это. Какую-то там штуку надо было чувакам найти. Мне было настолько впадлу, что я забил их своей, как говорится. Вот этим. Так, где Тали? О. Shepard, I've got a problem and I may need your help. But I need to ask you something first. I need to know if I can trust you. Some of this might involve fleet security. Cerberus cannot be involved. Так, мне надо быть уверенным, что я смогу доверять тебе. Это может касаться безопасности флота. Цербер повлекать нельзя. Ну, я позабочусь об этом. И чё? Don't bother. He just lied to you. Hearing it from you is enough. I just received a message from the migrant fleet. The Admiralty Board has accused me of treason. I'm scared, Shepard. А какова суть обвинений? Is it because you're working with Cerberus? I'm not working with Cerberus. I'm working with you. And I got leave to serve on the Normandy again. I have no idea what they're accusing me of. You'd think I would remember if I betrayed the fleet. Блин, они сошли с ума. Nobody who knows you could believe you betray your people, Tali. I don't know. They don't lay charges like this unless the evidence seems absolute. But thanks. I appreciate your faith in me, Shepard. Так, и что ты предпримешь? There's a hearing with members of the Admiralty Board acting as judges. My father is an admiral on the board. He'll have to recuse himself from judgment. I can't even imagine what he's thinking right now. The punishment for treason is exile. If they convict me, I can never go back. Так откуда обвинение-то вообще? So you have no idea why they're accusing you? None. The specifics of charges like this are rarely discussed on open channels.
I won't know any more until I get to the flotilla. Погодите, типа какой-то рандомный чел взял, обвинил Тали в чем-то, и мы даже не знаем, в чем обвинил. Какое наказание? Ну, типа нельзя вернуться, я, походу, по тому диалогу, я уже понял. Окей, Okay, let's go find the flotilla. I was going to book passage on another ship. I didn't think there would be time for you to help. Thank you, Shepard. Билет на другой корабль, а как ты собираешься, если мы не стыкуемся ни с кем? Flotilla's current location. The admirals will be waiting for us. Окей. Можно сразу, наверное, ее здание сделать. Это лифт? Все, больше никто ничего не это. Никто ничего. Что у меня здесь 0? Что-то система такая. Калистон. Негостеприимный Калистор — самый большой спутник газового гиганта Цернуна. Древний астероид, врезавшийся в мантию, состоявший из расплавленной серы, образовал огромный запас нулевого элемента. Ух ты! Сюда! Оно. Блин, это больше, чем я нахожу в сундуках, если что. В зонды кидаю, и мне нулевые элементы выпадают. Кайф? По-моему, кайф. Не кайф, а услада. Ух ты. Главное, все зонды не потратить, потому что тут еще полно планет. Да, нулевой элемент. Спасибо. Нормально полутал, кстати. Прям очень неплохо. А вот и газовый, да? Цернун, который. Запасы умеренные. Ну, тут немного можно покидать. Блин, ну дайте, пожалуйста, ним побольше хоть раз. Здесь, пожалуйста, пожалуйста. Продано. Все, скудный запас. Потёпали отсюда. Это что такое? Это типа Луны. Элата. Маленькая комиссия планеты с низкой температурой и азотно-криптовой атмосферой. Находится за пределами пояса Фомор и не заслуживает особого внимания. Как это? Богатые ресурсы не заслуживают внимания? Что? Как они это допустили?
Ух ты. Probe away. Блин, я, кстати, еще ни разу не нашел планету, у которой сразу же все будут заполнены. Ну, то есть, прям все ресурсы в одной точке. Ну, блин, богатые ресурсы. А, вот. Я уж хотел Probe было launched. говорить, что типа богатые ресурсы, а них нигде нет. Probe away. Probe away. Мало. Во, нормально. Probe launched. Че, идем закупаться обратно зондами? Че, зонд заканчивается у вас, ребята, или что за фигня? Так, вот на этой орбите вон планетка. Порталон. Крупная планета каменно-ядровая, которая окружена толстой ледяной корой. Сохраняет следы азотного моноксида углеродной атмосферы. Из-за чудовищной гравитации жить и добывать ресурсы здесь невозможно. Ну ладно, сейчас добудем. Говорит, невозможно. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe away. Так. Probe launched. Probe away. Прям реально дофига. Я чуть-чуть провожу, и там сразу же появляется. Офигеть. Правда, везде паллади. У него скоро 200 тысяч будет. Но это лучше, чем ничего. Походу, все было на той стороне, то там по ресурсам. А, уже умеренные. Ну ладно, последние. Probe launched. Так, где еще планетка? Вон что ли мелкая? Офигеть. Брес. Карликовая планета без атмосферы. Входит в пояс Фомора. Здесь обнаружены богатые залежи лития, которые используются в производстве жаропрочных элементов и пошивке кораблей и ручного оружия. На планете развиты автоматизированные шахты, управляемые с Калистона. Окей. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe launched. Это мало, я уже не буду столько брать. Тут причем еще богатый запас написано. Блин, а есть, интересно, люди, допример, есть кто, типа, все планеты в ноль вычистил. Никому не оставил больше ресурсов. Probe away. Launching probe. Probe away.
Все, валим. 100%. Блин, правда, тут еще вон есть типа эти системы. Ой. Но я типа не особо вижу смысла в них пока что кататься. Блин, может, я никогда в них даже не попаду. Помочь Тали, вон. Фига себе. Это что вообще? Что здесь произошло? Ладно. Мигрирующий флот. Мигрирующий флот, состоящий более чем из 50 тысяч кораблей, служит домом для 17 миллионов квариантов и является крупнейшим из известных скоплений космолетов. Сами кварианты во время паломничества посетили большинство планет галактики, однако на борту их кораблей бывали лишь немногие чужаки. О, так я буду первый. Ну ладно, немногие. Нет, все-таки бывали, значит я буду не первый, но все равно. Возможно, из людей первый, нет? Так, Тали и... Кого возьмем с собой еще? Не-не-не, стоит. Миранда просто так кликнул. Газ у меня, наверное, неплоха. А я могу внешний поменять? Одно очко. Нет. Чупа-чупс, тупо чупа-чупс в космосе. Talizora Vasnima Naraya, requesting permission to dock with the Raya. Our system has your ship flagged as Cerberus. Verify. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Talizora. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. Как не понимать, что наш корабль это сервер? Может, нет никаких опознавательных знаков. Даже просто нормально летает. Вольно. Captain Shepard, Talizora told me a lot about you. I wish we could be meeting under more pleasant circumstances. Капитан, а не командор Шепард. I never actually reached the rank of captain. Technically, I'm no longer in the Alliance military at all. You're the commander of the Normandy, responsible for the lives aborted. Блин, ну так да. It entitles you to respect among our people. May you stand between your crew and harm as you lead them through the empty quarters of the Ну stars. ладно, уговорил. Keep us alive. It's an old ship captain's blessing, Shepard. Так. Тали много для меня сделала. Я не помню, чтобы она много сделала, на самом деле. Так что за что съесуем? What are the charges against Tali, Captain? The charge is treason, and the punishment if she is found guilty is exile. You know me, Captain. You know I never do that. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. Никогда никуда не проводила включенных гетов. То я только запчасти. Что ты сделала? You sent Geth materials back to the migrant fleet? Yes, my father was working on a project. He needed the materials. If I sent back something that was only damaged, not permanently inactive, no, I checked everything. I was careful. Technically, I'm under orders to place Talizora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is А, over. погуляем. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Спасибо. Па-па-па-па-па-па-па. Дверь. You should speak with Admiral Ra. She's waiting for you. I can't believe they're charging Talizora with such a thing. Блин, почему у них тянки выглядят лучше, а?
They shouldn't let that human speak for Talizora. It's not right. А у них 3 руки у каждого, да? Ой, 3 пальца, точнее, у каждого. Дали, стой на месте. Да, похоже на то. Loyalty to the fleet is about more than just killing her. Talizor is guilty. Угу, понял, спасибо. Больше мне ничего не важно для нас. Привет. Talizor of us, Normandy. I am glad you came. I could delay them only so long. Auntie Ron! Shepherd Vas Normandy, this is Admiral Shalaran Vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me Vas Normandy. I'm afraid I did, Tali. The Admiralty Board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. Ну, она вряд ли будет среди. Хотя, давайте спросим. You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father Ну да, forced так и me понял. to accuse myself. I imagine father had to do the same. You'll see inside, Tali. For my part, I moderate and ensure that the rules of protocol are followed, but I have no vote in the judgment. Сейчас игры с именами. I take it being associated with the human ship is a bad sign. They stripped me of my ship name. That's as good as declaring me exiled already. It's not over yet, Tali. You have friends who still know you as Talizora Vas Nima. Whatever we must call you legally. А чё плохом Нормандии? Это прикольно же. Ладно, пошли. I guess we should get started. Does Tali have a defense counselor? Someone who speaks for her side? Indeed, she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. So, you would actually speak for my defense? Это честь для меня. Неожиданно, да. I'll do everything in my power to help you, Tali. Thank you, Shepard. I could not ask for a better counselor. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not. Никаких уловок, да? Ну давай. Блин, у меня вроде фиолетовая броня, а выглядит как будто розовая. Что-то у вас тут 1,5 землекопа, ребят, на суду. На суде. Ладно, ладно. Все-таки много. Был неправ. Извиняйте. А решает народ или только This судьи? conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Kill us alive. Килослай. The accused Taliazora Vas Normandy has come with her captain to defend herself against the charge of treason. Objection! A human has no business at a hearing involving such sensitive military matters. Then you should not have declared Tali crew of the Normandy, Admiral Chorus. By right as Tali's captain, Shepard must stay. Objection withdrawn. Shepard Vas Normandy, your crew member Tali Zora stands accused of treason. Will you speak for her? Ну да. If it helps Tali, I will. But in her heart, she remains Talizora Vas Nima, a proud member of the migrant fleet. I regret that her captain is forbidden to stand at her side today. Nobody has been forbidden from anything. It is a simple... Lie to them if you must, Zalcoris, but don't lie to me and expect me to stay silent. The human is right. Admirals, please. Shepard's willingness to represent Tali Zora in this hearing is appreciated. А это все потому, что я качал, по-моему, эту не харизму, а что там? Что-то я качал, короче. Я забыл, что я качал. Тали, ты обменяешься доставки, намеревшись активировать какие-то твое слово.
Она не могла этого сделать, она невиновна. А what the fuck? Одно и то же, нет? How could Tally have brought Geth to the fleet while serving on the Normandy? To clarify, Shepard, Tali isn't accused of bringing back entire units, only parts that could spontaneously reactivate. But I would never send active Geth to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. Что? Ладно, плевать на самом деле. What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. What? Oh, Keela. I appreciate the need for this trial, Admirals. But right now, our first concern must be the safety of the migrant fleet. The Normandy stands ready to assist in whatever capacity necessary. Thank you. Quarry and strike teams have attempted to retake the ship, so far without success. Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you bastet! You intend to retake the Alarai from the Geth? This proposal is extremely dangerous. Ты хочешь забрать у гетов, а? Это же очень опасно. Да. I'm here to help, and I'm good at killing Geth. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Raya. A shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tali. This hearing will resume upon your return, or upon determination that you have been killed in action. Шли. Сейчас все сделаю, как обычно. Thank you for agreeing to take back the Alarai, Shepard. The Admiral sounds sure that my father is already dead, Да он не but сдох, наверное. I don't know. We won't know anything until we get there. Ладно, не будем с кем-нибудь говорить. Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the Admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Ну, ладно. Let's go. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Understood. Whatever Geth are on the Alarai have likely built more of themselves. Expect heavy resistance. If Talizora is stuck with a human captain, at least it's an elephant. Talizora and her father are out of control. This is undead. I didn't expect a human to be such a good speaker. Talizora Vas Nima. Oh, sorry. I mean Vas Normandy. No offense taken. The change in name was not my choice. Per Admiral Rand's orders, the shuttle is prepared for you and Captain Shepard Vas Normandy. Улетаем. Let's head to the Alarai. Of course. I'll unlock the shuttle now. Good luck with those Geth, Talizora. Kila Selai. Поехали. Weapons ready. Combat drone ready. А, щиты им просто сломать, наверное, да?
И кто-то без щита. Куда перегружать систему? Отключает Брэдмауэр для перераспределения нагрузки. Раэль Зора приказал включить систему защиты, но если четко следовать технике безопасности, проводим все слишком долго. Кредиты. Как поговорить с дроидом? С медицинским дроидом можно разговаривать? Это блок из памяти. Looks like parts from a disabled repair drone, plus a reflex algorithm that I didn't recognize. I got this on Haystrom. Какие способы доставки были? How did you get these things to your father? Sometimes I left packages at secure drops in civilized areas. Someone on pilgrimage would see that it was shipped home. For very valuable finds, I'd signal home, and father would send a small ship. Причина? What made a part worth sending back to your father? It had to be in working order, something that could be analyzed and integrated into other technology. Anything new had priority. Technology the Geth had developed themselves. Signs of modification, clues to their thinking. Haystrom was a war zone. How did you salvage gear in the middle of all that? These suits have more pockets than you'd think. Quarians have learned how to salvage whatever we can, whenever we can. Within reason. We're not Vorcha, but we repair what most people would throw away. Hundreds of the ships in our fleet were salvaged wrecks, either found dead in space or purchased for next to nothing. Does that salvaged gear give you a clue as to what happened here? No, I don't know. I passed up great finds because they might be too dangerous, prone to uncontrolled reactivation or self-repair. I don't know which possibility is worse. That I got sloppy and sent something dangerous, or that father actually did all this. Но я не понимаю один момент, типа, если ты отправлял только части, как здесь могли целые гетто оказаться? Что за хрень? Целые гетты. Блин. Ебело это. Вот это. I'll take it. Крепость дагетов. А я не разряд. Сколько гетов подключено к сети? Все. Братан, до тебя не видно. Стреляю просто в пустоту. Прикол, количество кредитов зависело от того, насколько я быстро открою.
Блин, нифига он обходит. Блин, Тали сдохла. Давайте поднимем вас. Опять сдох. Это патроны надо сходить, да? Блин, капец, ты охренел прям в упор фигачишь. Палладий. Это типа кухня, правильно понимаю? Так, что это? This console might have something. Most of the data is corrupted, but a few bits are left. They were performing experiments on Geth systems, looking for new ways to overcome Geth resistance to reprogramming. Ты знал об этом? Did you know what kind of tests your father was running? No, Father just told me to send back any Geth technology I could find that wasn't a direct danger to the fleet. I suspected he might be testing weapons, but I thought he was just working on new ways to bypass shields or armor. Пошли. We should keep moving. Right. Combat drone ready. Ну, блин. Мне не нравится, что они пушат меня. Что это такое? Ты вообще что там стоишь? Я должен признать, что схватки уже становятся это жесткие. Или у меня просто броня дерьмо, как и ХП, хотя я вроде качаю. Смотрите, попытка взлома провалилась. Геты обладают адаптивным сознанием. При вторжении в один процесс остальные автоматически корректируются. И все-таки прогресс есть. Риазора убежден, что меньше чем за год мы создадим стабильную систему. Это оружие поможет нам вернуться на родину, и все благодаря Резоре. Кто это?
Кто этот? Father! Понял. No, 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 no. You always had a plan. Masked life signs or an onboard medical stasis program maybe. You wouldn't. They're wrong. You wouldn't just die like this. You wouldn't leave me. Hey, come here. Damn it. Damn it. I'm sorry. А как она плачет в шлеме? Maybe he would have known I'd come. Maybe he left a message. Tali, if you are listening, then I am dead. The Geth have gone active. I don't have much time. Their main hub will be on the bridge. You'll need to destroy it to stop their VI processes from forming new neural links. Make sure Hangerl and Darozen see the data. They must. Thanks, Dad. Так, ну он сделал все возможное. He knew you'd come for him. He was trying to help you. It's not perfect. It's not what you wanted. But it's the best he could do. Красавчик, если не I читер. don't know what's worse. Thinking he never really cared, or thinking that he did, and that this was the only way he could show it. It doesn't matter. One way or the other, I cared. And I'm here. And we're ending this. Жесть, она крутая. Я пока тут лутану. О, блин, стой. Нет. Блин. Нечаянно ту кнопку просто нажал. Ну, бывает. Я не робот. Наверное, можно потратить, да? Бам! Как это не попал? Все. Мощно. This console is linked to the main hub Father mentioned. Disabling it shut down any Geth we missed. Вот как план. It looks like some of the recordings remained intact. They'll tell us how this happened, what Father did. Все в порядке. You sound like you don't really want to hear it. No. We have to. I know. I just... This is terrible, Shepard. I don't want to know that he was part of this. Do we have enough parts to bring more online? Yes, the new shipment from your daughter will let us add 2 more Geth to the network. We're nearing a breakthrough on systemic viral attacks. Perhaps we should inform the Admiralty Board, just to be safe. No. We are too close. I promised to build my daughter a house on the home world. I'm not going to sit and wait while the politicians argue. We'd have an easier time of it if Tali'Zorah could send back more working material. Absolutely not. I don't want Tali exposed to any political blowback. Leave Tali out of this. Assemble new Geth with what we have. Bypass security protocols if need be. Неприятный звук. Он хотел держать обещание. Блин, надо вроде как ей вроде это... У нее отец умер, как бы, поддержать. Блин, отец как бы плохие дела делал. Ну ладно, он хотел сдирать обещания. It sounds like he was doing this for you. I never wanted this, Shepard. Keela, I never wanted this. Everything here is his fault. I tried to pretend it didn't point to him, but this
When this comes up in the trial, they'll... We can't tell them. Not the admirals, not anyone. Мы не можем ничего рассказать ни адмиралам, никому еще. Почему? Твой отец мертв. Rael Zora doesn't need you to worry about him anymore. You heard him say he didn't want you to be caught in the politics. You don't understand, Shepard. They would strike his name from the manifest of every ship he ever served on. He would be worse than an exile. He'd be a traitor to our people, held up for children as a monster in a cautionary tale. I can't let all the good he did be destroyed for this, Shepard. Ну ладно. We're not going to decide anything here. Let's see what the Admirals say once we get back. You're my captain in this hearing, Shepard. It's your decision. But please, don't destroy what my father was. Come on. If we wait too long, they'll decide we're already dead, and none of this will matter. Ну смотри сама. Мне это плевать. Так-то. We need to face facts. There has been no word. There is no reason to think Tali Zora survived. It sounds like the hearing is already underway. Так, нам куда? Very well. Is the Admiralty Board prepared to render judgment? Ну, походу, Талия останется у меня на корабле. Sorry we're late. We cleared the Geth from the Alarai. It should be safe for your people to return. Thank you. We sincerely appreciate your efforts to aid the Quarian people. Did you find anything on the Alarai that could clarify what happened there? Shepard, please. Does Captain Shepard have any new evidence to submit to this hearing? Tali helped me defeat Saren and the Geth at the Citadel. That should be all the evidence you need. But if you want more, I can present the Normandy, which Tali also saved from Geth forces, even though it's too quiet for her to sleep well. We still don't know what happened on the Alarai. No, Admiral, you don't. But you gave her my name. I'm her captain. I trust her with my life, and I'm telling you that she's innocent. And we should just trust this human's opinion? Ну да. We placed Tali's life in the human's hands. Would you doubt those words if they came from a Quarian, Captain? No. Based on the rest of the evidence, I suppose that I wouldn't. Are the Admirals prepared to render the judgment? Tali Zora, in light of your history of service, we do not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Поздравляю. Commander Shepard, please accept these gifts in appreciation Надеюсь, кредиты? for you taking the time to represent one of our people. Мы просим вас принять эту защиту. Ага. Спасибо, она со мной. With all due respect, Admiral, I didn't represent one of your people. I represented one of mine. So you did, Shepard. This hearing is concluded. Go in peace, Tali Zora Vas Normandy. Kila Salai. I can't believe you pulled that off. What you said. I've never had anyone speak like that on my behalf. Thank you for being there for my father and me. Even when... Thank you. Я сделал это не ради Раэля. Ты не расстроена? We can still go back in and get you exiled if you want. Thanks. But I'm fine with things like this. It's fun watching you shout. Анна, пойдем домой. Come on, Tali Zora Vas Normandy. Let's get back to our ship. Thank you, Captain. This might be useful.
Стали за все обвинения, ее верность капитану отныне не подлежит ни малейшим сомнениям. Политические баталии кварианцев вокруг войны с гетами вызывают определенное беспокойство. В борьбе с жнецами кварианцы могут оказаться крайне полезны, однако их и не определенно серьезная угроза нашим планам. Ну, нормально. Пойди, что ли, стали поговорить. Keela, I'm sorry I dragged you into Quarian politics. All that infighting, seeing what my father did. You were the only one there for me, Shepard. The only cover I had against that storm. Thank you. Ты заслужила лучшего. The whole trial was insulting. You should have had time to mourn your father. I don't think life is about what you deserve, but my father would be honored that I chose to mourn him by blowing up a lot of Gap. I should get back to work. But thanks for checking on me. А, да? Окей. О, здорово. Это как раз что нет сообщений, потому что я заколебался выполнять всякие мини-задания эти. Так, помочь Джейкобу, Омега, система свой-чужой жнецов. Помочь Гарусу. А что с Лучанкой не так опять? Блин, так много квестов. Гарусу поможем. Блин, Цитадель впадлу лететь. Не хочу-то возвращаться. Привет, народ. Это я, Нормандия. Это на самом деле не мы прилетели на этот, как он, на Цитадель. Это Цитадель прилетела на нас. Так, Герус. Вайталь. Это нам уже по побочку, да, говорит? На складе рынка в Неон в районе... Чё, блин, нахрен? I'm sorry, but I can't let you board the shuttle with that. But this is a ceremonial item of my people. В районе Закера. Неон. Блин, на другой этаж, что ли, топать? Serrated blade. You humans are all racist.
Так, посмотрим, что здесь. То же самое. Блин, вот поэтому я ненавижу вот это вот стадель, потому что хрен что найдешь. Встретите тень на складе у рынка Неон в районе Закера. На складе у рынка Неон. Склад. Такое-то вот туда. I just talked to him on the wards market. He sent me here. Come on, why do I need a service order? Тут что ли? Ты что ли? Или ты? Или он? Понятно. Fade? Тень. You're not quite how I imagined you. Looks can be deceiving. So, which one of you wants to disappear? Это хочется I'd rather исчезнуть. see you make someone reappear. That's not the service we provide. Жесть, ты шутишь. Make an exception. Just this once. Damn it. Quick! Shoot them! Shoot them, you lumbering... Серьезно? Too slow. Why do I even bother? Почему всегда я? Давай поговорим. We're looking for someone. A client of yours. Not mine. I'm not Fade. I just work for him. Sort of. I knew it. Well, then maybe you'd like to tell us where to find him. Yes, of course. He's in the factory district. Works out of the old prefab foundry. I know the place. He's got a lot of mercs there. Blue Suns. Harkin thinks they're protecting him. А я помню Харкина. How the hell did Harkin end up being the Fade? Well, he got fired from CSEC a while back. He used his knowledge of CSEC and their systems to help a few people disappear. Then he made himself disappear, and Fade was born, so to speak. Interesting. But it changes nothing. We still need to find him before we can get to Sedonis. Ладно, погнали. Well, let's go pay Harkin a visit. We'll need to go to the transit station. I can get us to him from there. So I can go? Sure, but if we don't find Harkin, we'll be back for you. Oh, good. Good. Значит, мы найдем Харкина, да? Ну, погнали. В рабочий район отправиться. Wait, this was a trick, wasn't it? He sent me to the wrong place just to get me. Блин. I felt her hand go into my pocket. When I checked, my credit chit was gone. О, привет. Хуман. There he is. Shepard? Don't just stand there. Stop them! Stop them! Run all you want, Harkin. We'll find you. Че, блин, за неловкая ситуация сейчас была?
это так победим. Так, лут пошел. Это все? Не густо. Nothing's faster than fatigue of us pawns. Nothing to worry about. Ты кто? Ты? Да блин, я нажал кнопку пробел, он опять не сел в укрытие. Ну что за хрень? Ой, блин. Найс сохранение, кстати. А, быстро он сейчас заспидраним. Scratch one. Далее, что творишь? Combat throws away. Они что, я робот, что ли, пришли, чела? Такие же бесполезные. Harkin's in here somewhere. I can smell him. Так. Я нажал кнопку. Воу, не надо. Так, не хотите роботов прибить, а я пока тут порегаюсь. Любимое время просто стреляю. Как это вообще возможно? Чё, блин? Nothing's faster than fatigue of us pawns. Спасибо, что заруинили мне взлом. Уроды. Теперь вы за это все ответите. Жалко, реально взлом сломали.
Так. Getting close. Let's go. Look out! I need cover. То есть они все это время сидели в этом, да, в гараже просто, прикол. Heavy mech overhead. Watch out. Go for the optics, Batika. Go for the optics. Гарус, как бы, немножко отойти. Ну, блин. Burn the hole. Свободен. Надеюсь, это все. Чисто-чисто. What the hell is Harkin up to? So, Harkin's finally gone completely bad. He was always a pain in the ass, but I'm in no mood for his games. If he doesn't cooperate, I'll beat him within an inch of his life. We seem to be getting tense, Garrus. Harkin may know why Sidonis wanted to disappear. If so, he knows why we're here, and I don't want him tipping Sidonis off. Что, он в одном из этих ящиков, что ли? Did you see that? I saw something. He's getting ready for us. Он кто-то встретит нас. What are you gonna do to Harkin if he won't cooperate? He's a real criminal now, working for the Blue Suns. I should just shoot him on sight, but I need him alive, so I won't do any permanent damage. Just enough to loosen his tongue. Ладно, возьмем его. Well, there's one way to find out. Right behind you. Сейчас, погоди, только за султану. Все, готов. Поехали. Блин, ладно, почти готов. This might be useful. Shepard, I have patched into the warehouse scanners. The crates in the transport carriers overhead are rigged to explode when dropped. Good to know. Weapons ready. Just turn around. This should slow him down. That one hit. Yes. Yes. Ауч, вообще-то больно. Я не могу поднять, да? Там.
Бля, опять сдох. Что ж с тобой не так-то, а? Go for the optics, Stratika. Go for the optics. Так я не могу сейчас забраться, типа? Кто стрелял, признайтесь. Ah, crap. Two heavy mechs incoming. Do you really think you can take me down, Shepard? Там больше у меня нету, кстати. А, нет, есть 6 патронов, да? Давайте сначала так. Мне очень мало сносит. На, они же не запушат меня прямо сюда. Вообще так-то могут. Держись, Тали, я почти снял броню. Ну как броню, щиты почти снял. Бегаю от него. Это плохо. Да блин. Но с роботами тяжело, должен признать, реально тяжело. Сейчас сохранение дерева будет. Ёпкарный бабай. Ладно, без взлома в этот раз. А, там для снайперской винтовки же. А будет после этого сразу сохраниться. This should come in handy. Четко. Shepard, I have patched into the warehouse scanners. The crates in the transport carriers overhead are rigged to explode when dropped. Good to know. Ау, ау, ау. Go for the optics. System damage. Плевать. Я должен у тебя сбить вещи, братан. У меня вещи забиваешь. Опа, понял, извините. Не, ну Гарус вообще полный кусок, конечно, в команде. System sabotage detected. Давно кончились. Harkin's going to regret this. Давай, высылайте уже. Ah, crap. Two heavy mechs incoming. Do you really think you can take me down, Shepard? Ну зачем он идет пушить? Я не понимаю. Просто сидите за этим. Deploying combat drone.
Так, один в помойке. GP Гарус. Я сделал это. Включитесь. Моих пацанов должно было разорвать, там фиксать. Это что, серьезно? Oh. Weapons ready. That one hit. А он стоит там и просто наблюдает, да? Нормально ему. Говорит, ну стелс, он не знал, наверное, что мы здесь уже. Да прострели ногу ему. А, ну или так. So, Fade. Couldn't make yourself disappear, huh? Come on, Garrus. We can work this out. What do you need? I'm looking for someone. Well, I guess we both have something the other one wants. Ау. Это больно вообще-то. We're not here to ask favors, Harkin. You don't say. You helped a friend of mine disappear. I need to find him. I might need a little more information than that. His name was Sidonis. Turian came from the... I know who he is, and I'm not telling you squat. Is this information really worth all the trouble? I don't give out client information. It's bad for business. Чел, у тебя сейчас бизнеса никого не будет. What else is bad for business? A broken neck. All right. Get off me. Я не буду помогать. Типа, я согласен. Really changed you, huh, Garrus? No, but Sidonis opened my eyes. Now arrange a meeting. I'm going. Yeah, it's me. There's a chance your identity may be compromised. That's why I'm calling. I'm sending an agent. Where do you want to meet? All right, he'll be there. Don't worry, I got it covered. It's all good. He wants to meet you in front of Orbital Lounge, middle of the day. So, if our business is done, I'll be going. I don't think so. You're a criminal now, Harkin. So, what? You're just gonna kill me? That's not your style, Garrus. Kill you? No. But I don't mind slowing you down a little. Не, я не буду помогать. Maybe give C-Sec a blood trail a follow. Bastard! You're getting off easy, Harkin. What'd I ever do to you? Sidonis better be there, or I'm coming back to finish the job. Harkin's a bloody menace. We shouldn't have just let him go. He deserved to be punished. Да, он не стоил того. Don't waste your time on him. Let C-Sec deal with him now. Yeah, I suppose you're right. Thanks for helping me with this, Shepard.
Рад помочь. I'd do the same if I were you. I learned from the best. I need to set up. Все, готов? I can get a clear shot from over there. Понял. You just want me to get him in position? Basically, keep him talking for a minute. When I've got him in my sights, I'll let you know. Give me a signal so I know you're ready, and I'll take the shot. You better go. He'll be here soon. Что если это будет не он? Тут снайперки нет, кстати. Я ж тебе оружие поменял. А, понял. Извини. Shepard, can you hear me? Loud and clear. Shepard, can you hear me? All right. There he is. Wave him over and keep him talking. Блин, по-моему, с первой части я видел его. Let's get this over with. You're in my shot. Move to the side. This won't take long at all. You one of Harkin's men? I don't remember seeing you before. That's it. Just keep him talking a few more seconds. I was told Harkin was one of the best. This better not happen again. Oh, it won't. Don't worry. What? Shit. Бам. Betrayal repaid, Sidonis. That was easy enough. Закончил. This is what happens when you let things get personal. I need to know this is over. Yeah, it's over. I can move on. Glad to hear it. Thanks for helping me, Shepard. Let's get moving. I need to get away from this place. Мне как так все было, да? Больше ничего не замечает Гарусу заниматься делами. Проблема с предателем улажена. СБЦ гарантирует, что ни он, ни Шепард не станут объектами уголовного преследования. В ближайшее время специальным агентам предстоит выяснить, имеет ли смысл использовать криминальную сеть Харкина. Да нормально, нормально, нормально. Свалить бы еще поскорее отсюда. В Нормандию. Вау. Commander, you've received a new message at your private terminal. Так, как я вижу, вернули в жизнь Крогана. Опасное решение, но... Ага. Так, это мы читали. Что за система свой чужой? А, если бы читануть сначала, что это за квест? Торн. Прикол, что за... Вот.
Отправляйтесь на коричневый кораблик, чтобы отремонтировать извлеченную из нейца систему опознавания. О, прикол. Что за планета? Лето. Самая большая из лун Мнемозины. Достаточно крупная для того, чтобы удерживать собственную, хотя и тонкую атмосферу из метана и азота. Богатые. Probe launched. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Так, тут что было такое большое? Нет, маленькое. Маленькое меня не интересует. О, Probe launched. это горы. Probe launched. Probe away. Probe launched. Скудные запасы, то есть я почти все сожрал. Мнемозином. Коричневый карлик с массой, превышающей массу Юпитера в 37 раз. Фига себе. Probe away. Пару зондов кину. Для профилактики. Чтобы не расслаблялись. Launching probe. Еще один нормальный. Launching probe. Что это такое? Заброшенный жнец. На орбите Мнемозина находится 2-километровый корабль, обводы которого выдают жнеца. Часть модулей излучает энергию, хотя немного слабее, чем может было ожидать от корабля такого размера. Жнец поддерживает более эффекты массы, которые не дают ему упасть на звезду, но пробитые в корпусе дыры никто не пытается залатать. Единственный вывод, который можно сделать: жнец давно умер, либо свел свою активность к определенному минимуму. По-любому к минимуму свел. Так. Пам. О, 3. Мне на 4. What's with all the chop, Joker? Doing my best. The wind's gusting to 500 kph. Что-то мне подсказывает, что это DLC. There's a second ship alongside the Reaper. It's not transmitting any IFF, but the radar paints its silhouette as Geth. I guess we know why the science team stopped reporting in. What just happened? The Reaper's mass effect fields are still active. We just passed inside their envelope. Eye of the Hurricane, huh? А напомните, почему корабль не падает на планету? Его должна притянуть гравитация. No one here to welcome us. That's not good. Блин, ну тут чисто.
Блин, ладно, еще раз посмотрим. Че? Тебе, кажется, давит на меня, порой замечаю, что стискиваю зубы. Угу. Психологическая обработка жнецов. Ученый сервер завершена каталогизация особей, исследов активных технологий не обнаружено. Доктор Чандана утверждает, что за последние 37 миллионов лет они должны были разложиться. Для подтверждения достаточно данных. Он заявляет, что все совершенно очевидно. Меня это расстраивает. Чандана часами разглядывает образцы, утверждая, что слушает их. Слушает их. Ну где-то мы уже такое знаем по поводу жнецов. Мозги промывать не любят. Ух ты. What just happened? The Reaper put up kinetic barriers. I don't think we can get through from our side. As curious as I am about the Reapers, I'd rather not be trapped inside one. Так, попробуем их отключить. We'll have to take down the barrier generators from in here. Any idea where they are? At the moment of activation, I detected a heat spike in what is likely the Rex Mass Effect core, sending the coordinates now. Be advised, this core is also maintaining the Reaper's altitude. So when we take the barriers down to escape, the wreck falls into the planet core. And that means everyone dies. Yeah, I got it. Ну, мы сделаем это. We'll make a sweep for survivors and research data. Then we'll knock this ugly piece of crap out of the sky. Be ready to pick us up. Being crushed in the heart of a brown dwarf is not on today's agenda. Aye, aye. Good hunting. Точно дело Си. I've never seen anything like this. Why would Geth do this? Ты жената? Впервые слышу. У Кати проблемы с самоконтролем. Когда мой брат женился, Шафер пытался за ней приударить. Она его так пнула, что-то там, что это. Что? Но Катя же моя жена. И я рассказывал тебе эту историю. Нет, я знаю свою жену, помню. Это был единственный день, когда я видел ее в чулках. Точно, такие еще швы были сзади. Это я точно помню. Чертовщина, почему мы помним одно и то же? The Reaper doing a job on their minds. Did I get that right? Жнецы промывают мозги. Ну, это не новость. Новость бы, если бы они не промывали их. Они же, блин, получается, коллектором промыли мозги. Это же бывшие эти, как там, раса, которая была до этого. Коллекторы эти. Коллекционеры, точнее. О, блин. Блин, откуда-то вообще здесь появился братишка. So the tech to make husks came from Sovereign, not the Geth? Geth origin never made sense to me. This confirms it's from... Ha! Eat it! Они умирают, кстати, с одного моего скилла. Не было вообще, Чандана стоило... Блин, сейчас потом еще раз посмотрю. Немножко занят. Магию использую. Не Хогвартс. Третья голова. Вообще, Чандана стоит бы дать мне передохнуть пару часиков. Проклятие, что?
Эта штука, эта серая штука, когда я посмотрел прямо на нее, она исчезла. Она вышла прямо из стены, где мы сняли ту панель. Ничего не видел, тебе кажется, нужно прилечь. Говорю тебе, этот корабль не умер. Он знает, что мы на борту. Успокойся, у меня уже голова болит. Да, и вы знаете одни и те же воспоминания. Нормально. Не понял. I don't know who fired those shots, but I'm saving a dance for him. We can use this. А нас вот так не пристрелит случаем? Это Гет. Trouble to the left. Now you see me. Can't get there. Throw my shield! Yeah, got you. Combat drone ready. О, блин, а кто меня так лупит-то? Блин, он просто, конечно, супер плотный. Cloaking. Да убей его. Давай, давай, да. Блин. Хорош. Соло. Не понял. Это куда? Блин, это походу так и надо. Я хотел просто... Ладно. У меня... Бесшумная винтовка? Shepard, Commander. Почему он меня знает, а я его не знаю? Has anyone heard a Geth speak before? Seriously creepy. It shouldn't be able to talk. A single gap has no more intelligence than a Baron. Nothing faster than picking up our call. И терминал. Ага, спасибо. Да как я промазал-то? Go for the optic. Нет, таким моментом нужен какой-то ультимативный скилл, который по площади лупит. Понял. Вовремя тут патроны положили, кстати. Taking fire.
Пиздец, урон наносит сумасшедший. Down you go. Oh! Hostile spotted. Давайте, давайте, у меня еще ман на всех хватит. И патрон тоже. Кажется, я взорвал. This looks interesting. Блин, я так извинился, что зря взорвал. Увидел бочку, захотел взорвать. Классика. Ладно, чуваки. Где тут тварина? Который, блин, сколько не сажи патронов, полгода дохнет. Блин, что, еще волна? Похож на то. Heavy weapon, get down. Going silent. Taking heavy fire. 5 урон. Как-то оно по площади бьет так больно. Еще один фуловый остался. Going dark. Что мне надо, Хас? Пипец. Go get him.
Ну, закончили упражнение. Блин, это какой-то ад. Вы чё, рофлите, что ли? Нахрена таких пускать челов? Go for the optic. Down you go. Аж патроны даже кончились. На, сведомого тебе накидаю сейчас. Destroying the Mass Effect core should be simple enough. Так, сейчас уничтожим ядро, да? Поехали. Да блин! Все? Нет, не все. Что-то взлом у вас сложно. Блин, не надо. В ремейке Dead Space графон лучше, чем в этой помойке? Чел, ты охренел? Вторую часть не делали ремейк. Только у первой части был ремейк Mass Effect, если что. Тут просто был ремастер. Ты не знаешь, что такое ремейк и ремастер, что ли? Заряжается там? А у меня с одного удара не падают эти хаски. Hostile spotted. Что должен сделать? Выглядит так, как будто ты должен волны отражать просто. Да, если честно, туда пошло. По-моему, в том году, в прошлом году я проходил Dead Space первый и не допрошел на Xbox. На 360 Xbox, по-моему, проходил. В какой-то момент задушился там. Так, по тройно выйду погулять. На. Очень хорошо, что я телекинез откачал. Типа с одного удара перебивает всех. И откатывается быстро. Но это хаски, они на самом деле не очень сильные, по факту. Да как не успел-то? Какое-то вранье.
Ты не проходил ремейк, я не собираюсь. Мне не интересен. Я посмотрел и такой, ну ладно. То же самое, 1 в 1 прям. Как в первой части. Почти как обычный Dead Space. Только графон подтянули. Так, скажи, что открылся. И все? Это все DLC? That geth has to be worth something to someone. Leave it there. You know what they are. If it gets into Normandy's computers. Или это не DLC все-таки? Мне кажется, это DLC. That's true, but I'm not sure it's worth the risk, Shepard. There's no time to debate it, Tally. Come on. Чем мы берем его? Open the port side airlock. Да, в помойку его. Нет, это не DLC, это все-таки сюжетное что-то. Это не DLC. Я помню этот момент в трейлере. Только в трейлере как-то эпичнее выглядело. Так, получена система опознавания свой-чужой. Гибель отряда Цербера на жнеце факт печальный, но неожиданный. Мы сравним жизненные показатели команды с показателями обнаруженной на жнеце Хаска. Возможно, нам удастся понять механизм замещения понятия трансформации Хаска. Нет, ни хрена мы ничего не узнаем. Это все вранье полное. Не верю. 37 не потянет? Ну да ладно, давай. We need better equipment to fight the Reapers. An intact Geth would be invaluable to Cerberus's cyber weapons division. We'll have to disagree on that, ma'am. I saw enough of these things on Eden Prime. Space it. Cerberus has a long-standing cash bounty for an intact Geth. I assure you, the reward is significant. Награда эта очень велика. Я хочу поговорить с ним. I'm not deciding one way or the other until I know what we've got here. Он же знает Шепарда откуда-то. Interrogated. If we activate it, there is no guarantee we can deactivate it again. Bullets can. That's not what I... Thank you, both of you, for your recommendations. I've made my decision. Tally's gonna freak when she hears about this. Да плевать. So what about Я здесь капитан. I have determined how to integrate it with our systems. However, the device is Reaper technology. It is important we test it thoroughly before attempting the Omega-4 relay. It will take some time to properly integrate it with our own systems. Так, необходимо изучить перед тем, как мы воспользуемся ретранслятором Омега-4. Потребуется время, чтобы встроить его в нашу систему. Но сколько времени? Impossible to say. The technology is complex. The crew will begin work immediately. Okay. Until then, we keep building our team. I'll let you know when the IFF is ready for shakedown. Блин, походу, вот этот вот... как его зовут-то, блин? Афроамериканец. Единственный, кто уважает меня. Он типа воинское приветствие отдает. Все остальным плевать просто. Ты не осилил Dead Space? Не, я не осилил. Он меня задушил в какой-то момент. И потом я отдал Xbox 360. И что-то подустал. Там что-то 14 глав, по-моему, или 15 каждая глава, там под дохренище времени. Я еще на максимальной сложности играл. Она очень долго длится. Патронов ни хрена не хватает, ничего не хватает. Понял, спасибо за секретарь. Так, что, валим отсюда? Ретранслятор это туда. А тут нету этого? А, вот топливный склад.
Из-за скиллухи шутер. Чел, это не шутер, если что. А, ты, наверное, не знаешь. А Dead Space это не шутер. Ты знал об этом? Наверное, не знал. Блин, помочь... Вот его Джейкоб зовут. Помочь Джейкобу, да? Что-то вроде и надо, вроде так впадлом помогать. Завербовать наемного убийцу. Завербовать юстициара. Кто такой юстициар, интересно? Блин, Джейкоб помочь. Ладно, я сегодня сказал, что я буду все эти доп-квесты доделывать. А в следующем стриме по Mass Effect получается уже прям все. Буду добивать сюжетку, получается, да? Поехали. Мне уже планету даже впадло лутать. Я уж что-то так присытился всем этим делом. О, Земля. Фига себе. Дальняя планета, имя которой было дано в честь ученой Азари, находилась в списке запрещенных ретрансляторов, которые ведут неисследованные районы космоса. Немногочисленные полученные с автономного зонда данные касаются 2 планет, вращающихся вокруг белого карлика. Ваше собственное сканирование дало более интересные результаты. Планета расположена в жизненной зоне звезды. На ней есть океаны и жидкой воды и разряженная азотно-кислородная атмосфера, пригодная для углеродной жизни. Возможно, до сих пор неисследовательная планета Сад. Чё, блин? И чё нашел? Я говорю про тот Dead Space, что в космосе с Айзеком, но какой еще есть Dead Space? Так, Джейкоба взять, да. Блин, наверное, надо кого-то еще мужика взять. Человека, да? Вот этого возьму прикол с собой. Заид. Втроем мужиками пойдем. О, у меня 5 умений. Так, я хотел докинуть на, по-моему, перезагрузку, да? Да, урон щитам. Все, кайф. Да-да-да, спасибо. Так, Заид, давай автоматически. И Джейк тоже. Сами разберетесь там. Что у нас тут за планетка? Сочи. С какой-то мобой перепутал. Шутер-страшилка? Нет, это не шутер. Это так. Это симулятор там вида третьего лица. Там как Sims, короче. Выращиваешь своего этого монстрика. На корабле. Да там на самом деле все сон собаки. Че, не знал, что ли? Это там не шутер. Че мне? Че хотят-то? Че за корабль упал? Там нет патронов, чел. Там нет, там не шутер, там нет патронов. Там у тебя резак. И ты режешь все просто. Прикол. Repeat, toxology alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause. Я хавать хочу. Очень сильно. 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues. А, мы отца Джейкоба ищем. Все, я вспомнил, что-то за квест. Что нам здесь надо?
Так, сейчас приду, я схожу, разогрею, поставлю еду. А то я сдохну серьезно прямо сейчас. Че, тут робот завис? Что тут? Ага, Тейлор принял командование. Так, аварийные протоколы. Я пока похаваю. Рассказывай. Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. Ну ладно, я думаю, на самом деле, что у него отец сдох. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity.
The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Why wasn't the beacon activated before now? This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours, following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback. Activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours, on the authority of acting captain. Это будущее или что? Почему в будущем лагает? Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Come on, let's get going. Let's check the ship. My father had the beacon for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. After this long, he's probably chewing the walls. Капец, чел оптимист. Он думает реально, что еще своего отца найдет. Сейчас ходим, слутаем. Что это? Женщина? From the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. Ты кто вообще? Who are you? What was your rank on the Gernsback? I can't think. The leader thinks for us and we serve. So we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Hunters, they won't stop until the leader is dead. Kill them! Agents of the liar! He will not escape! Trouble coming! Чё, блин? Люди в Сочи с ума сошли, что ли? Чё за хрень? Taking fire! This'll put him down! Who's that? Down you go! Got him! Got him! That ain't neural decay. That's just nuts. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. Просто крыша поехала, да? Ну что ж, крыша поедет от голода. Strip for parts. Tech's wearing out. Those hunters must be laying on the pressure. Is that a settlement? They better be friendlier than the beach group. I need answers. А, тут нормально живут, кстати. Вон груда мышц. А, груда пищи. И кто? Женщины одни, что ли? They don't look hostile, but they're wearing enemy colors. Все не женского пола. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently. Makes males get violent? Yeah. But that other woman said the exiled ones came back as hunters. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay.
You are cursed with his face. You certainly seem to have a way with words. You heard her. I have his face. My father forced the crew to eat toxic food. What the hell? Ладно, пойдем их опрашивать. He has a cruel face. Go away. You are like him. You will keep... I can't talk to you. I don't want punishing. Look at these spoiled food stores. They've been eating only that toxic local food for who knows how long. Like that wasn't obvious enough. Ой, еду, тут нет еды, чел. I can't talk to you. Ты уже поехал, что ли? He keeps us. He is bad. What the hell? Somebody had to push them to make that. That's borderline worship. Уговорить. He is bad. He has a bad face like the other. Like him. You'll hurt me. О, блин. Have a nice trip. А почему я сразу двоих не могу поднимать? Any CO who do this to his own men is asking for a knife in his... Так, доктор. Here. You have his face. But you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read. But this was the start. What he promised, and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. The beacon was fixed after a year, so the plan must have worked. Why no signal? Those weren't the last entries on the casualty list. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers, like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Блин, из того, что я ни хрена не понял. Anything in there about whether the effects of the toxic food can be treated? Nothing. But it seems like the right call. If everyone gets it, who's left to fix the beacon? You'd never get out. But they did fix it. And the signal wasn't sent until now. I'm starting to see why. А потому что нормально живет. Если все типа тупые, а ты тут главный, который маяк починил, и можешь кайфовать. Можешь просто всех починить, и все. Жить как царь. Хотя, блин, планета дерьма, по-моему, нет? Does it say why he separated the men and the women? Or is it as bad as it seems? No, it turns to gibberish. Maybe the men got violent early on, but from the state of this place, I'd say the Hunter thing is recent. What he allowed here, Shepard, I don't see any justification. We haven't seen any other officers. He killed them? There were 5 after the crash. Medical, engineering, bridge staff. Should have had no problem fixing the beacon and keeping people safe. All killed within the same week. About a month after the beacon was repaired. Зачем сигнал сейчас? So why call for help now? The surviving males are changing. Everything he did is coming back to bite him in the ass. 9 years. Why didn't he set it right? I need to find this man. Сейчас отнесу тарелку и приду.
Ой. Наверное, найдем. Батя, батя, батя. This is Captain Ronald Taylor. Thank God you're here. My crew went insane. I only just got free. That rotted old corpse looks like a warning. The newer ones look like they died there. The hunters started fighting back. He had plenty of choices. A little late to blame his victims. Come on over! Всё? Оружие поменял. А, потому что закончилось. He had his fun. Now he wants out. Son of a bitch. Как же он хейтит своего отца? Мне кажется, у меня столько кредитов, я уже не трачу просто никуда, мне негде, нечего покупать даже. Хотя, блин, на усиление корабля только если можно. О, промазал. Вот это ошибка. Throwing people away. This thing is not my father. Так, это его охрана, да? Профессионалы местные. О, блин. Charge him up! Fire in the hole! Get over here. Calm down, Charles. Shields down. Блин, вот я вкачал щит на максимум, и все равно сломает так мало. Угу. Что ты решил пойти-то, а?
Постреляй мне, постреляй. Enough with the toys. I need to look my father in the eye and hear him justify this. Сейчас я сначала это место лутаю. Да, вроде все. Ну, спасибо. Так, ну привет. Ничего нет, что ли? You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pads. I'll get you something nice when we get back to Alliance space. I've gotta have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell. That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Ну я Шепард, Джек, вы знаете. Commander Shepard of the Normandy. I believe you're acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob? No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I'd hoped to leave it at that. Я позаботился о том, что ты получил правильное образование, прежде чем улететь. Я надеялся, что трогательно, но это ложь. I'm not biting, Captain. At some point, you chose to do this to your crew. You. What was that moment? I want to know that there was an actual reason. There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. Так. Что с остальными офицерами? What happened to the other officers? Anders found his conscience a little late to step back. He had an accident. Things got tense. End of the day, I was the one with the mechs. I got a little basic in setting examples. But I was kind to my people once things settled down. Seemed like I'd earned some peace. You fought over people like they were toys. Things. The stores from the ship couldn't last forever. You had to know this would end one day. Dining for one can really stretch things out. Besides, I can think of a lot worse retirement plans than stripping down and joining the Droolers. That was before the Hunters, of course. Dumb or not, I'd feel it if they got their hands on me now. They want blood. I'd prefer to keep it. It's all about you. Everything. You didn't feel any responsibility to get out of here for the sake of family? I gave him a good start. He was a smart kid and was better off not following me. We figured that out a long time before I took jobs in deep space. And after things escalated here, it seemed best to just disappear off the galactic map. Till you needed someone to save your ass. What triggered the males to change and threaten you? This planet has some strange cycles to it. I've seen some plants around I never saw before. Odd weather. Maybe some just adapted a little too well. And if you treat them like animals, big shock. They become animals.
Блин, вы ответите за это. There's no way I'm letting this slide, Taylor. A price will be paid. How much? What kind of math can balance these lives? His life isn't worth pulling the damn trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. Нужно ставить его в своем аду, типа можно забрать его, да? Но ему не уйти отсюда так-то. We'll secure him for an alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. Три мужика осталось живых, что ли? Целевший после события занимается специалистом Альянса. Ага, к счастью, Тейлор сбежал в психологические травмы. Джейкоб Тейлор удалил свои проблемы. Все нормас. Так, я на этом, наверное, закончу. Время 11. Ладно. Don't even give him the taillights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Really? Because given the result, it feels like something you'd have your hands in. You know very little about me, Shepard. Don't presume to understand my intentions. Cerberus is ultimately about humanity. My people are valuable to me. Fine, you didn't forward it, so who did? I did. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. Ладно, пошли. Come on. We've got work to do. Не буду. С тобой больше разговаривать. Thanks for the help. Anytime, Jacob. Ладно, продолжим в следующий раз. Давайте увидимся. Пока.